Alright, so let's begin. So, first things first, kailangan updated muna yung iOS device natin to 14. So, yun yung latest software ni iOS. So, usually yung shortcut na app na gagamitin natin is by default available na sa mga iOS devices. As you can see right now. Now, kung halimbawa wala siya sa phone nyo or hindi siya naka-install, all you need to do is go to App Store and then search for shortcuts. So, punta lang tayo sa search and then hanapin natin yung shortcuts. So, punta lang tayo sa lower portion. And as you can see right now, open yung nakalagay kasi naka-install na siya sa device. However, kung hindi man, click lang natin yung get and then that's it. May install na siya agad-agad sa iOS device. Okay, so gawa tayo ng sample. So, open lang natin yung shortcuts na app. Okay, so ito yung pinaka main view ng app na to. So, to start, click lang natin yung plus icon on the upper right side of your screen on the app. Okay, so click lang natin yung plus and then yan yung susunod na lalabas. So, para magawa natin yung shortcut, click lang natin yung add action. Okay, so dun sa next step, hahanapin natin yung command app. So, ito na yun. So, hahanapin natin yung pinaka-command na hindi ko alam kung app ba to or sub-application lang, but type lang natin dito sa search bar yung open app. Bali, ito yung magkokonekta sa shortcut papunta sa Facebook. Okay? So, search lang natin. Type natin open app. So, ang icon nito is multicolored. So, yan. Ito yung icon niya. Click lang natin. Okay, so pag once na click, yan yung next step. So, besides sa open a word, may lalabas na choose. Click natin yung choose this time. Okay, dyan sa choose, pipiliin naman natin yung app na gagawin natin ng shortcut. So, this time, Facebook ang gagawin natin. So, hanapin natin sa search bar yung Facebook. Okay, so type natin Facebook. Okay. Once nakita na natin, click lang natin and there you have it. Now, para ma-customize naman natin yung name and then yung icon na gusto natin, click natin yung 3 dots on the upper right side of your screen on the app. So, click natin yung 3 dots. Okay, so dito, ang gagawin natin, click lang natin yung add to home screen. There. So, dito na yung customization. So, usually, new shortcut yung nakalagay. So, this time, lagay natin Facebook. Now, for the icon or for the image or photo na gusto nyong ma-personalize yung Facebook, click lang natin yung icon on the right side and then select photo and then hanap ka lang ng photo sa gallery mo. Okay, so gawin natin yung Bisayang Batangueño, yung icon ng YouTube channel ko. And then, pag napili na, click add and then click done. Ganyan lang kabilis. So, as easy as 1, 2, 3. So, punta tayo sa home screen. Personalize an icon for specific app ay hindi kagaya sa Android na makakahanap ka ng theme at makakagawa ka or makakapili ka ng different icons for specific app. Sa Facebook, ang nangyayari dito, through shortcuts, pag binuksan mo yung app, hindi ka direct napupunta sa Facebook. Parang meron siyang middleman para magawa to. So this time, ang nangyari, yung shortcut na app yung pinaka middleman niya bago mo mabuksan yung Facebook app. So, ganun lang naman kabilis, and then kung ikaw naman yung tipong mahaba yung pasensya, so this is something na you can look forward kasi a few seconds lang naman yung pagitan bago mabuksan yung Facebook, so why not take advantage of this, diba? It's caught in the crossfire.